Recording in See? progress. See, it is basically everything, every event that happened, okay, basically it depends, okay, how you observe, okay, the event. It basically depends on your position. In the picture, you see two persons standing, okay, because it is very deep from this position. He is also correct from this position. Correct, both are correct, but from their own position. Okay, that is the frame of reference. So, frame of reference. What is frame of reference? See, a frame of reference is a coordinate system. Okay, coordinate system that is simply x, y, z, and time. You know that is three space x, y, z, and one is time. 4. Okay, system by which the motion of a body can be described. So a frame of reference is a coordinate system by which the motion of a body can be described. Okay, now you are in the moon. Okay, so why does the earth appear to be moving? Now you are in moon and thinking, why does the earth appear to be moving? So from the moon. Now, if you position in the moon, that means that is your frame of reference. Okay, you are observing from here. Okay, it is moon, so it is your frame of reference. Okay, from you can observe the motion of the earth. But if you are present in the earth, so on the surface, all we are present on the surface of the earth, but in that position, is it possible to observe at the position of the earth, that on the earth surface? So it is not possible to observe. That is your change. Okay, so basically the frame of reference is a coordinate system that where you are. That is the frame of reference. Right? Position, কোন position একটা ইভেন্টকে অবজার্ভ করতেছে, অবজারভারি পজিশনটাই হচ্ছে তোমার জন্য that is the frame of reference. Is that clear? Yes. There are two types of frame of reference. Right? There are first frame of reference, then frame of reference is two types. One is inertial frame of reference, another one is non-inertial frame of reference. Okay, one is inertial frame of reference, another one is non-inertial frame of reference. Basically, inertial frame of reference is the real one. Real one. They basically the Newton's law, that is law of physics, is true in inertial frame of reference. But non-inertial frame of, in case of non-inertial frame of reference, the law of physics is not true. Okay, I'll discuss it later on, the differences between inertial, non-inertial, and definition. Now, anyone can tell me from this figure, one is the red one, another one is the green one. Any idea which one is the inertial? Red or green? Inertial. Yeah, another question. Red one. Red. Okay. Okay. So inertial and non-inertial, basically inertial frame of reference when you are at rest, or moving with a constant velocity. First condition is that either you are in rest or you are moving with constant velocity, no acceleration. If you have acceleration, then it will be non-inertial frame of reference. Is that clear? Now tell me, which one is the inertial, green or red? Green. Yeah, green. Green one is the inertial frame of reference. And red one is moving with acceleration. So it is the non-inertial frame of reference. Now let's see the definition of the which one is inertial and non-inertial. See, first one is the inertial
And the second one is the non-inertial observer. The man is standing, it is the inertial observer. And non-inertial, the girl sitting, okay, on the table, that is, the table is moving in rotating motion. That one is the non-inertial observer, because the girl is also having the rotational motion. Okay, so let's see the definition. Inertial frame of reference. An inertial frame of reference. An inertial frame of reference is one in which Newton's law of motion is true. An inertial frame of reference is one in which Newton's, you can write it first law, but only you can write it the first law of motion is true. Basically, the frame of reference, the frames with respect to which an unaccelerated body appears unaccelerated are inertial frame. Let's see. See, the frame. Yeah, the frame. The first one. Hmm? First one. Now, আমি তো observer. এটা ফ্রেম আমার সাপেক্ষে, the frame of reference with respect to which আমি তো এখানে ফ্রেম, এই যে এখানে inertial observer. হ্যাঁ, এখন এই যে দেখো এখানে ধরো আমার একটা টেবিল, হ্যাঁ, একটা টেবিল এখানে রোটেটিং করছে, মুভ করছে, হ্যাঁ, মুভিং টেবিল উপরে পার্টটা। এখন there is a parcel on the table. আচ্ছা, বেসিক্যালি which one is moving, table or parcel? মানে টেবিল। হ্যাঁ, মানে মোশনটা কার? হ্যাঁ, টেবিলের সাথে সাথে বক্সটা মুভ করবে, ইটস ওকে, বাট মোশনটা অরিজিনালি কার? টেবিলের, তাই না? পার্সেলের কিন্তু কোনো মোশন নাই, তাই না? পার্সেল হচ্ছে ওর উপরে আছে, এই জন্য সে ফিল করছে, তার এই জন্য আমরা দেখতে পাবো যে পার্সেলটা এটার সাথে মুভ করছে, বাট বেসিক্যালি মুভ করছে হচ্ছে আমার টেবিলটা। তাহলে এটা কি হবে? দ্য ফ্রেম। হ্যাঁ, ফ্রেম মানে কিন্তু আমি, এই যে এখানে পার্সেল, the frame with respect to which an unaccelerated body, এখানে unaccelerated body which one বলো তো? Observer. এই যে না, unaccelerated body, এই যে পার্সেলটা, এই যে unaccelerated body appears unaccelerated আর inertial frame, মানে একটা ফ্রেম, যে ফ্রেমের সাপেক্ষে তুমি বুঝতে পারবা যে একটা বডি আনএক্সেলারেটেড, যেটা কোনো এক্সেলারেশন নাই, সেটাকে তুমি ওই অবস্থাতেই দেখতে পারবে, ফিল করতে পারবে, ঠিক আছে? যে না, এটা তো আনএক্সেলারেটেড, এটা তো এক্সেলারেশন নাই, এটা ওর জন্য ও একটা চেয়ারের উপর বসে আছে, ওর মোশনের জন্য ও মুভ করছে, বাট সেটা একটা আনএক্সেলারেটেড। হ্যাঁ, তার মানে that frame with respect to which an accelerated body appears unaccelerated are inertial frame of reference. মানে inertial ফ্রেমটা হচ্ছে রিয়েল ফ্রেম অফ রেফারেন্স, যেটাকে আমরা accelerated বডিকে বুঝতে পারবো, yes it is unaccelerated, তারপরে accelerated মানে acceleration তার নাই। এখন নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা কি? দেখো এখানে a non-inertial frame of reference is one in which firstly Newton's law of motion is not true. Non-inertial frame of reference is one in which Newton's first law of motion is not true. ঠিক আছে? And the frame, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু দেখো ফ্রেমটা কি, এই যে non-inertial observer, এই হচ্ছে কিন্তু ফ্রেম। The frame with respect to which an unaccelerated body কিন্তু এই যে এইটা, এই পার্সেলটা, unaccelerated body appears accelerated আর non-inertial frame of reference, কারণ এখানে অবজারভার ইটসেলফ একটা মোশনের ভিতরে আছে। অবজারভার পার্সন, অবজারভার এবং অবজেক্ট, আমরা পার্সন না বলি, দ্যাট ইজ অবজেক্ট বলি। অবজারভার, ওয়ান ইজ অবজারভার, অ্যানাদার ওয়ান ইজ অবজেক্ট। অবজারভার মোশনের মধ্যে আছে, অবজেক্ট মোশনের ভিতরে আছে, যার কারণে তখন অবজারভার ফিল করবে কি একটা এই অবজেক্টটা তো ছিল আনএক্সেলারেটেড, কিন্তু তার কাছে মনে হবে ইট ইজ এক্সেলারেটেড। বুঝতে পেরেছো? তখন অবজারভার ফিল করবে না, অবজারভার ফিল করা মানে কি, তার মানে ফ্রেমটা দেখছে, হ্যাঁ, এটা আনএক্সেলারেটেড বডিকে কি হিসেবে দেখবে, মনে হবে এক্সেলারেটেড, কারণ সে নিজেই একটা মোশনের ভিতরে আছে। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Yes ma'am. আমরা এখন difference, we'll discuss about the difference between inertial and non-inertial, then it will be more clear to us which one is inertial, which one is non-inertial.
এই ফিগারটা দেখো, ইনার্শিয়াল অবজারভার, নন ইনার্শিয়াল অবজারভার। ইনার্শিয়াল সে বাইরে থেকে অবজার্ভ করছে, কিন্তু এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। হ্যাঁ, আমরা ডিফারেন্সটা একটু ডিসকাস করি। ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স, নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। নাও আচ্ছা, first observe the three picture. There is three picture. One is the observer at first, and observer, the person observe the red one, right? Like it can be a sun, right? And next is the observer at constant speed, right? Then next is the observer at very low speed. Now tell me which one is the inertial and which one is non-inertial. First two is inertial and the last one is non-inertial. First two is inertial and last one is non-inertial. Very good. Yes, the condition for inertial is that either the frame is at rest, or at rest, or moving within uniform velocity. The velocity is uniform. Okay, that is the inertial frame. See the first figure, the object is rest. Right? Second one, the observer is moving with constant speed, velocity. Right? That is the speed is constant. That means it is also inertial frame. And next one is the variable. Sometimes observer is running or walking, like the speed is not variable. That is non-inertial frame of reference. So now let's see the definitions. Basically, number one, a frame of reference either at rest or moving with the uniform velocity. Either at rest or moving with uniform velocity, but zero acceleration. If there is acceleration, then it will be non-inertial. Okay. Then it is non-inertial. It is a frame of reference which is either having a uniform linear acceleration or is being rotated. It is rotated with uniform speed. What is the condition for non-inertial? There are two conditions. One is that either having a uniform linear acceleration or is being rotated with uniform speed. Okay. So inertial frame of reference, those reference frame in which Newton's law are valid. In case of inertial frame of reference, you can prove the Newton's law, but in case of non-inertial, you can't prove. That is, Newton's law are invalid. And see the example for inertial. A train moving with uniform velocity is an inertial frame of reference. Listen, when from a station X, the train starts. At the beginning, speed is slow. Okay, start. Then the speed is increasing. Then, and then after 5 to 6 minutes, it becomes stable. Okay, so a train moving with uniform velocity is an inertial frame of reference. When it is moving with uniform velocity from one station to another, then the motion of the train, that is a train moving, that time it is inertial frame of reference. Is that clear? But if there is acceleration, no. Second one, in case of non-inertial, every falling elevator may be considered as a non-inertial frame, because we know that when it is near to the earth, its acceleration will be increased. That is why it is non-inertial frame of reference. So this is all about our inertial and non-inertial frame of reference. Relativity. What is relativity? In your HSC, you know about the apikipata. That is the relativity. That please mention. What is it? Comparing two things one with one each other. একটার সাথে আরেকটা তুলনা করা, ওইটা হচ্ছে আপেক্ষিকতা। আপেক্ষিকতা মানে সোজা ভাষায় একটা ইভেন্ট হলো, হ্যাঁ, একটা ইভেন্ট হচ্ছে, একটা ঘটনা ঘটলো, একজন হচ্ছে একটা রাস্তায়, দ্যাট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট হলো একজন পাশে, হ্যাঁ, যাচ্ছিল, সে ঘটনাটা যেভাবে অবজার্ভ করবে, একজন মানুষ ওই রাস্তাটার উপর পাশে একটা পাঁচতলা বিল্ডিং, পাঁচতলার উপর থেকে সে অবজার্ভ করবে, তাহলে দুজনের
অবজারভারের পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে এই যে ইভেন্টটা হচ্ছে এটা কি দুজনের কাছে ভিন্নভাবে আসবে না? আপেক্ষিকতা, সেম ইভেন্ট, বাট অবজারভার এবং যাকে অবজার্ভ করা হচ্ছে তাদের ভেতরে পজিশনের কারণে আমরা একটু ঘটনাটা ইভেন্টটাকে ডিফারেন্ট ভাবে জাজ করবো। দ্যাট ইজ দ্য রিলেটিভিটি। হ্যাঁ, মানে রিলেটিভিটি, আপেক্ষিকতা, মানে তোমার অবজারভারের পজিশন অনুযায়ী জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যেতে, যা তুমি অবজার্ভ করছো সেই জিনিসটা হচ্ছে দুভাবে তুমি ঘটনাটা দেখো। যে সামনে দিয়ে যাবে সে ও মাই গড ইটস এ ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট, আবার যে উপর থেকে দেখবে সে তো তার ডিস্টেন্স বেশি, তার মানে তার অবজার্ভ করবে অনেক দূর থেকে, সে বলবে হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্ট বাট নট সো ব্যাড, অত বেশি গ্র্যাভিটি নট সো হাই। হ্যাঁ, এরকম। তাহলে বেসিক্যালি this theory says that relativity of space and time, measurement of space and time are affected by the relative motion between an observer and what is observed. What is observed meaning that is object. What is observed that is the object. Measurement of space and time. আমি একটা ঘটনা করছে তার একটা মেজারমেন্ট অফ সেটার একটা স্পেস এবং কোন সময় ঘটনা হচ্ছে এটা কি দিয়ে এফেক্ট করবে? ইটস এফেক্টেড বাই দ্য রিলেটিভ মোশন বিটুইন অ্যান অবজারভার এন্ড হোয়াট ইজ অবজার্ভ, কি তুমি অবজার্ভ করছো, দ্যাট ইজ দ্য রিলেটিভিটি। বুঝতে পারছো? এটা নিয়ে রিলেটিভিটি আমরা আরো ডিসকাস করবো, লাইক গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন ডিসকাস। হ্যাঁ, এটা পরে তারপরে হচ্ছে বেল্ট কনফ্রাকশন, লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, তখন আমরা রিলেটিভিটিটা ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার টু আস। যে একটা জিনিস আমি ওয়ান ফ্রেমে একটা লেন্থ, হ্যাঁ একটা জিনিস সিম্পল জিনিস স্কেল উই আর মেজারিং ওয়ান ফ্রেম অফ রেফারেন্স, আবার একটু ডিস্টেন্স থেকে যখন আমরা আরেকটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স দেখবো তখন কি হচ্ছে লেন্থটা কম বেশি হয়ে যাচ্ছে। কেন? দ্যাট ইজ দ্য অবজারভারের পজিশনের চেঞ্জের জন্য। বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ দ্য রিলেটিভিটি। So theory of relativity is two types, okay? General theory of relativity and special theory of relativity. So general এগুলো জাস্ট এগুলো তোমাদের দেখতে ইয়ে করতে হবে, এভাবে যেভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি লাইক what is frame of reference, inertial, difference between inertial and non-inertial, their definition, then that is how many theory of relativity is there? There are two types. General theory এভাবে তোমরা পড়বে। So theory of relativity, it is two types: general theory of relativity, special theory of relativity. So which one is general? Remember, general, সাধারণ. It is deals with non-inertial frame of reference. So general theory of relativity deals with non-inertial. Special, which one is special? It is deal with inertial frame of reference. মনে রাখবে inertial, that is the real one. Inertial, that is the real one. So real one deal with the special theory of relativity. Okay. So two types. One is deal with inertial, then it is known as general theory of relativity. Another one is the non-spatial. It deals with the inertial frame of reference. আচ্ছা, এখানে দুইটা লাইন আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যে spatial theory of relativity is based on two postulates. এখানে দুইটা postulates আছে। Postulate দুই লাইনে prior exam আসে. So the spatial theory of relativity is based upon two postulates. Okay. First postulate তোমরা postulateটা পড়েছো আগে HSC তে? postulate গুলো হ্যাঁ বলো তো postulateটা কি? বাংলায় বলো, জিনিসটা যে বুঝাই দাও, যেটা আমি ডেফিনেশন আকারে যাচ্ছি না, যে জিনিসটা যতটুকু মনে আছে সেটা বলো। ইনার্শিয়াল ফ্রেমে সব ফিজিক্সের ল গুলো একই থাকবে, আর মানে আলোর গতিবেগ সব মানে যেভাবে দেখা হোক না কেন সবসময় একই থাকবে, কনস্ট্যান্ট থাকবে। গুড, ভেরি গুড। মানে ফ্রি স্পেসে, হ্যাঁ আলোর স্পিডটা ফ্রি স্পেসে সমান থাকবে, সেম থাকবে। হ্যাঁ আচ্ছা, তার মানে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি ইজ বেসড আপন টু postulates. First is that the law of physics are the same in all inertial frame of reference. ঠিক আছে, in all inertial frames, and the speed of light in free space, the speed of light in free space has the same value for all observers. Okay,
So two postulates important. First is that the law of physics are the same in all inertial frame, and another one is that the speed of light, okay, in free space is the same value, okay, for all observed. That is two postulates, okay. Achha. Next today, that is Galileo transformation. Galileo transformation এর কোনো idea আছে? What is Galileo transformation? তোমরা পড়েছো আগে Galileo transformation? ইন্টারের পড়ছি সূত্রটা প্রতিপাদনের জিনিসটা কি বলো তো আমাকে? Galileo, it's just any idea. What is Galileo transformation? কি ছিল বলো, কেউ বলো তোমরা? Galileo transformation মনে নাই? ম্যাম একটা ফ্রেমের সাপেক্ষে আরেকটা ফ্রেম আচ্ছা আচ্ছা, একটা ফ্রেমে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে গুড Galileo transformation, that is একটা ফ্রেমের সাথে একটা ফ্রেমের সাথে আরেকটা ফ্রেমের যে রিলেশনটা বের করা, that is the Galileo transformation. মানে সোজা সিম্পল, ইট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন, রাইট? তোমার একটা ইভেন্ট হচ্ছে, একটা আমার দুইটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স আছে, একটা ফিক্সড আর একটা মুভিং, ঠিক আছে? একটা ফিক্সড আর একটা মুভিং। আমার যে মুভিং যেখানে, সেটাতে একটা ইভেন্ট হচ্ছে, ইভেন্ট ঘটার পরে তার মানে যে ইভেন্টটা যেখানে ঘটবে সেটা তো আমি তার রেফারেন্সে বের করতেই পারবো ইভেন্টটা কোথায় ঘটছে, ওই যেটা মুভিং। এখন হচ্ছে গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন বলছে ওইটার সাপেক্ষে আমার রিলেশনটা যেটা ফিক্সড আছে তার সাথে একটা রিলেশন বের করাটাই হচ্ছে আমার গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন। মানে একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স থেকে আরেকটা ফ্রেম অফ রেফারেন্সে এই যে ট্রান্সফরমেশন। এখন আমি তোমাদের এটা ডিটেইলস এ দেখাবো তোমাদেরকে কেন আমরা এটা পাচ্ছি। আগে আমরা ডেফিনেশনটা দেখি। The transformation of coordinate of a particle from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference is called the Galileo transformation. So we are transforming from one inertial frame of reference to another frame of reference. So it is the transformation of coordinates. Transformation of coordinate. Coordinate কয়টা বলো তো? How many coordinate is there? ম্যাম 3 Coordinate কয়টা বলো? ম্যাম 4টা। Yeah, four. Why it is 4? Because টাইম one is time. Time is important. In case of relativity, time is important. So coordinate, the transformation of coordinate of a particle from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference is called the Galileo transformation. Coordinate part of the chapter x, y, z, and another one is the time. ঠিক আছে? তো আমরা এখন একটু বোর্ডে দেখি গ্যালিলিও এর একটা রিলেশন বের করি। So after এখন x, y, z. That is our policy O. This is one frame of reference. A frame of reference টা কি fixed? That is fixed. Okay. Next কি দেখো, এই frame of reference এর মধ্যে আরেকটা frame of reference পেলাম। দুইটা এখানে, there are two frame of reference, right? দুইটা কোইন্সাইড হবে কখন? যখন টাইম t=0 তখন এখানে আরেকটা frame of reference আছে, এটার উপরে আরেকটা frame of reference আছে। ওকে, এখন যখন টাইম যাচ্ছে, টাইম হবে সেই সেকেন্ড frame of reference-টা ভেলোসিটি v তে মুভ করা শুরু করবে। কত ভেলোসিটিতে? এখানে আরেকটা আমার সেকেন্ড two frame of reference in the same origin, then it start moving with velocity v. The velocity v তে মুভ করা স্টার্ট করবে সেকেন্ড, ঠিক আছে? তারপর সে কি করবে? velocity
করবে এখন কিছু সময় পরে টাইম এক টাইম টি যখন টাইম এখন তো ফার্স্ট টাইম টি ইজ ইকুয়াল টু 0 এখন যখন টাইম টি তখন সে এখানে পৌঁছাবে এখানে তার পজিশন এখানে আমরা নাও we are indicating this is our x prime এটা coordinate system it is y prime that is z prime right? Okay and this is moving this one is moving okay so now এখানে one event happened here this one এটা একটা event হচ্ছে okay so এখানে কি হবে from the origin this position is x prime okay the position is x prime এখানে এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে x prime এখানে একটা ইভেন্ট করতে আচ্ছা এখন আমার so এখান থেকে 80% মুভ করা শুরু করছে উইথ ভেলোসিটি v তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত হবে বলুন তো এই ডিসটেন্সটা y minus y dash না না ভেলোসিটি নিয়ে চিন্তা করো ডিসটেন্স জাস্ট এখানে সে ইনিশিয়ালি ছিল টাইম টি তে সে মুভ করে এই পজিশনে আসছে এই ডিসটেন্সটা কি হবে বলো তো VT ম্যাম yes right that is এই ডিসটেন্সটা হবে আমার v ইনটু টাইম হচ্ছে t কারণ v ভেলোসিটিতে সে t টাইমে এই পজিশনে আসছে তার মানে এইখানে ডিসটেন্স হচ্ছে vt আচ্ছা এখন দেখো এখানে একটা অবজারভেন্ট আছে এখানে একজন অবজারভার আছে সে অবজারভার কি করবে এই খাল থেকে এই পজিশন থেকে ওই ইভেন্টটা সে দেখবে তাই না তার মানে এখানে ডিসটেন্সটা তার কি হবে অবজারভার যখন এই ফ্রেম থেকে এইখানে দেখবে তার ডিসটেন্সটা কি হবে একটু ডিসটেন্স হয়ে যাবে আমার কত এটা হচ্ছে আমার x তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো জি ম্যাম গুড তাহলে হচ্ছে এখন দেখো আমি রিলেশন বের করব তাহলে আমার এতটুকু ডিসটেন্সটা কি আমার এতটুকু ডিসটেন্স হচ্ছে আমার x প্রাইম ইকুয়াল টু এখান থেকে এতটুকু হোয়াট ইজ দ্য ডিসটেন্স এখানে ডিসটেন্স হচ্ছে আমার x এখন এখন আমি we can minus vt বুঝতে পেরেছো তার মানে এটাই আমার গ্যালিলিয়াম ট্রান্সফরমেশন এই যে x কোঅর্ডিনেট x এর দিকে তার মানে হচ্ছে আমার x প্রাইম ইকুয়াল টু x এটা x এর সাথে আমি মাইনাস করে দিব কি মাইনাস এটা হচ্ছে আমার একটা ইভেন্ট হচ্ছে কোন ডিরেকশনে বলো তো ইন হুইচ ডিরেকশন অফার্স দ্য ইভেন্ট x ডিরেকশন আচ্ছা y এর দিকে তার কোনো কিছু আছে y ডিরেকশনে কোনো ঘটনা হয়েছে y কোনো ঘটনা z এর কোনো ঘটনা আছে নো তাহলে এটা কি হয়ে যাবে y প্রাইম ইকুয়াল টু y কারণ কোন ইভেন্ট আমার y তে ঘটেনি দেখো এখানে একটা জিনিস মনে রাখো z প্রাইম ইকুয়াল টু z এখানে একটা জিনিস তোমরা বোঝো ইভেন্ট আমার x ডিরেকশনে হয়েছে এইজন্য কিন্তু আমার অনলি x এর একটা কোঅর্ডিনেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না যদি আমার ইভেন্টটা y তে হতো তখন কি হতো এই বিষয়টা বলো তো y prime equal to y minus b yes তোমার ইভেন্ট যে ডিরেকশনে ঘটবে তোমার শুধু সেই কোঅর্ডিনেটটাই চেঞ্জ হবে বাট আদার্স যেখানে কোনো ইভেন্ট হবে না সেটার কোনো চেঞ্জ হবে না আচ্ছা এখন যখন এখানে আমার টাইম ছিল এখানে টাইম ছিল কত t হ্যাঁ t টাইমে সে মুভ করে গেছে এই কোঅর্ডিনেটের জন্য টাইম হচ্ছে t প্রাইম আচ্ছা সে তো এখানে থেকে যখন মুভ করে চলে গেছে এটার জন্য হচ্ছে টাইম এটার জন্য যে টাইম টাইমের কি কোনো ভেরিয়েশন আছে নো টাইমের কোনো ভেরিয়েশন তার মানে কারণ এর যখন আমি ঘড়ি স্টার্ট করলাম ওরও তো ঘড়ি স্টার্ট তাহলে দুটাই মুভি তার মানে t প্রাইম ইকুয়াল টু t দ্যাট ইজ আওয়ার গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন ঠিক আছে দ্যাট ইজ আওয়ার গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন এটা কিন্তু তুমি রিভার্সলিও করতে পারো রিভার্সলি মানে কি এখানে তো হচ্ছে x x prime y prime z prime t prime আচ্ছা এটা যদি আমি রিভার্সলি করি তাহলে what we can write মানে এটার সাপেক্ষে যদি একটা ওর ভ্যালুটা বের করি তাহলে কি লিখব ইনভার্সলি x prime plus b equal to x yes just simple x equal to
x prime plus dt, that's all. এটা ইকুয়েশন প্লাস হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন, আর এটা হলো রিভার্স গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন। এন্ড এখানে সেম y equal to y prime, z equal to z prime, and t equal to t prime. That is the Galileo transformation. বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, are you happy with Galilean transformation? আচ্ছা, তোমরা কি Galilean transformation নিয়ে খুশি? তাহলে what is the use of the Lorentz transformation? Lorentz transformation এর ব্যাপারটা কি বলো তো? গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন ইরোড ছিল, যার জন্য লরেন্স ট্রান্সফরমেশন করা হয়েছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি যখন স্পিডটা মুভিং, এই রেফারেন্সটা যে মুভ করছে, এটা ভেলোসিটিকে মুভ করছে, তার মানে এটা গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন তখনই ট্রু হবে when the velocity is small, খুব স্মল ভেলোসিটিতে মুভ করবে। বাট যখন এই স্পিড মানে ভেলোসিটি বেড়ে যাবে, তখন কিন্তু দ্যাট ইজ গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন আর নট ট্রু। এর জন্য আমরা কি করছি, লরেন্স ট্রান্সফরমেশনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? What is the use of the Lorentz transformation? Because of the speed. আমরা এরপরে আমাদের 2+2 এর আমরা সেকেন্ড ক্লাসে দেখব যে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন থেকে কিভাবে আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশনে চেঞ্জ হচ্ছে। সেটা কিছু ইকুয়েশন আছে, খুবই সিম্পল, একটু লেন্থি, নট টু কমপ্লিকেটেড, ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, এখন আমরা এটা রিলেটেড এই গ্যালিলিয়ান থেকে আমরা কিছু ভেলোসিটি রিলেশন বের করি। এটা ভেলোসিটি, ঠিক আছে? এটা তো হচ্ছে x। এখন আমরা যদি ভেলোসিটি বের করতে চাই, what we can do, কি করব? dx by dt হ্যাঁ, সিম্পল, ভেলোসিটি বের করছি। সো ইন দ্যাট কেস কি করতে হবে, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, ঠিক আছে? then we can write that is dx prime by dt equal to dx by dt minus b dt, that is dt. Okay, simple differentiating with respect to time. Okay, so dx prime by dt, what is it? b prime B prime. That is b prime. Okay, and this is b and minus এটাকে b বা এটাকে করলে কি হবে? ও, এখানে ওয়ান থিং, এখানে কিন্তু x আছে, এখানে x আছে, and because this velocity along x direction, but this is only b, so minus b. Is that clear? yeah আচ্ছা, এখন আমাকে একটা জিনিস বলো, এই vx আর এই v আর vx prime, এই দুটো ডিফারেন্স, what is the difference between these three? Is it velocity difference টা কোথায়? What is it? vx prime, তিনটা গেল, চিন্তা করো তো কেন? এই vx velocity কার velocity? এই velocity কার? আর এই velocity কার? এটা তো তোমরা বলতে পারবা, এই velocity তো আমি এখানে, that is this one. এই velocity টা হচ্ছে এই v, that is the যে velocity তে the reference is moving, that is the v. Is it clear? Clear? This v, that is the velocity of this reference frame, that is the moving. Okay, velocity of the reference frame, this v, this v, this v. And vx prime and vx prime is position টাকা, তো এটা দেখলে তো বুঝবা পজিশন যার মুভিং velocity। পজিশন। হ্যাঁ, এই যে এখানে আমার একটা ইভেন্ট হচ্ছে, একটা ঘটনা যে ঘটতেছে একটা পার্টিকুলার সাথে, ওর যে এটা তো আমরা ডিসটেন্সটা কার বের করলাম, পজিশন কার বের করেছি, ওই অবজেক্টের, ওই ইভেন্টের অবজেক্ট একটা ঘটনা বা ইভেন্ট, তার ভেলোসিটি। এই ভেলোসিটি vx prime হচ্ছে কি এই রেফারেন্সের সাপেক্ষে, আর এই ভেলোসিটি vx হচ্ছে এই রেফারেন্সের সাপেক্ষে, কারণ ও তো অবজার্ভ করবে এখান থেকে, ও অবজার্ভ করবে এখান থেকে, সো এখান থেকে সে অবজার্ভ
তাহলে তার ভেলোসিটি হচ্ছে vx, আর এইখানে থেকে তার ভেলোসিটি আমরা অবজার্ভ করব vx মানে দ্যাটস অল। বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে এই ভেলোসিটিটা হচ্ছে যে রেফারেন্স ফ্রেমটা যে মুভ করছে তার রেফারেন্স ফ্রেমের ভেলোসিটি। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা একটা ছোট্ট জিনিস করে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসটা শেষ করব। এখন আমরা দেখি এই যে দুটো ফ্রেম অফ রেফারেন্স আছে, আমরা তো কোঅর্ডিনেট বের করলাম, ঠিক আছে? এখন আমরা একটু দেখি ফোর্সের উপর কোন ডিফারেন্স আছে। আমরা একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, ফোর্স এই ফোর্সটা আমরা মুভিং ফ্রেমে ইউজ করছি। সো ইজ দেয়ার এনি ডিফারেন্স বিটুইন ফোর্সের সাথে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা একটু দেখি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি করলাম, একটা ফোর্স, হ্যাঁ, দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং অন এ পার্টিকেল অ্যাজ অবজার্ভড ইন ফ্রেম অফ রেফারেন্স স্পেস। একটা কি হচ্ছে, একটা ফোর্স কাজ করছে, ফোর্স অ্যাক্টিং অন এ force acting on a particle কোথায় অবজার্ভ করছি, as observed করতে কি বলছি, in frame space। মানে কি হবে, ফোর্স কে আমরা কিভাবে লিখতে পারি, F equal to হচ্ছে a into v, it is the mass of the particle। হ্যাঁ, আচ্ছা মেথড কিভাবে লিখতে পারি, that is f dv by dt with next we can write f equal to f a, তাই না? সো আমরা এটা লিখতে পারি f equal to m a, তাই না? ওকে, this is one। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে the force is acting on a particle as observed in the frame of reference s prime। এখন আমরা force apply করছি s prime, তখন how we can in the s prime, so s prime হলো সবকিছু m, it is mass, so no difference, so this v prime, right? আচ্ছা নেক্সট a d by dt v prime, okay, then a prime, so we can write f prime equal to a prime। Okay, so now according to Galileo transformation, now come to Galileo transformation। Galileo transformation আমাদের কি ছিল, velocity relationটা according to Galileo, what is the velocity relation, vx prime equal to vx minus v. x prime equal to vx minus v। Okay, আচ্ছা এটাকে আমরা how we can write it dx prime by dt equal to dx by dt plus minus v। Okay, now differentiate with respect to time। এখন একে differentiate করো with respect to time। So dx square x prime by dt square equal to dx square x prime d square। এখন now tell me what you write here, minus the can y, Constant difference. yeah, yes, good, because it is moving with constant velocity, that's why the v after the differentiation becomes 0। So ধরনে মুভ করে রেফারেন্স ফ্রেমটা, so dx square x prime, what we can write, this one x prime, a prime, and dx square x by dt square we can write it a, right? এখন now multiply both sides with mass is same, so a prime equal to a। now what is ma prime, থেকে আমরা কি লিখতে পারি, x prime, so ma prime থেকে, so we can write ma prime is equal to f prime is equal to f। it means that is the force in both the reference frame is same, তার মানে it means that same force will be observed in two inertial frame of reference।
Okay, is that clear? That means the force is invariant in Galileo transformation. মানে তার ফোর্সের কোনো চেঞ্জ হবে না, মানে according to Galileo transformation ফোর্সের কোনো চেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ বলো। যদি ত্বরণ থাকে রেফারেন্স ফ্রেমের মধ্যে, এই তোমার inertial frame of reference, এটা হচ্ছে দেখো, it means that the same force will be observed into inertial frame of reference, into inertial frame of reference. Is that clear? মানে inertial frame of reference এর প্রথম শর্ত হচ্ছে সে সেকেন্ড ফ্রেমটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করবে। হ্যাঁ ত্বরণ থাকবে, এক্সেলারেশন তো আছে, এক্সেলারেশন আছে, এই এক্সেলারেশন সময় হয়ে যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন, তখন তার এক্সেলারেশন সমান হয়ে যাবে। এটা তো আমরা জাস্ট প্রুফ করলাম, এখানে নাথিং, তোমার কোনো এখানে কোনো ফিজিক্স আছে নাথিং, জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম এই যে ফোর্স আমার দুটো অ্যাপ্লাই করছি, হ্যাঁ এই দুটো ফোর্সই হচ্ছে আমার দুটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সে সেম হবে। বলো কোশ্চেন বলো, ঠিক আছে বুঝছি ম্যাম। বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিসও বলতে পারি, এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা কনক্লুশনে আসতে পারি। যেমন আমাদের ফার্স্ট পোস্টুলেটটা কি ছিল বলো তো? আমাদের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির ফার্স্ট পোস্টুলেটটা কি ছিল বলো? ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ পোস্টুলেটটা The law of physics are the same in all inertial frames. Yes, law of physics is same in all inertial frame of reference. এই লটা কি এফিকাতে এমে একটা নিউটনের ল না? এফিকাতে এমে Yes, miss. তাহলে দেখো এফিকাতে এমে এফ প্রাইম ইকুয়াল টু এমে, তার মানে আমরা কি বলতে পারি? তার মানে নিউটনস সেকেন্ড ল, এটা কি নিউটনস সেকেন্ড ল কিন্তু, হ্যাঁ তার মানে নিউটনস সেকেন্ড ল of motion is valid in all inertial frame of reference. তোমরা কিন্তু পরীক্ষা এভাবেও করতে পারো, prove that Newton's second law of motion is valid in all inertial frame of reference. এইটা দিয়ে কিন্তু বোঝা গেল আমার নিউটনস এর সেকেন্ড লটা valid in all inertial frame of reference, ঠিক আছে? আচ্ছা, this is the end of the first class. আমরা আবার 10টা থেকে আমাদের সেকেন্ড ক্লাসটা স্টার্ট করব। আমরা ওখানে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন এবং কন্ট্রাকশন করব, ঠিক আছে? সো আল্লাহ হাফেজ।
Assalamu alaikum. Okay, so you all join. Acha. So see on the screen, that is the Galileo Transformation equation, and the second one is the reverse of the Galileo Transformation. That just you bring it x in the left hand side and other x prime and to right hand side. Just minus and plus, that is the difference. Okay. Now I'll discuss about the Lorentz transformation. Why it is required? Lorentz transformation. মিস একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো। মিস নেক্সট এর যে মিড এক্সাম ওটা কি আপনি নেবেন? তোমাদের মিড এক্সামটা, তোমাদের মিড এক্সামের ডেট কবে? নেক্সট উইক। নেক্সট উইকে? হ্যাঁ, আমি নেব। 10 জুন লেখা আছে রুটিনে। ম্যাম 10 তারিখে। হ্যাঁ, তোমাদের মিড এক্সাম দেয়া আছে 10 তারিখে। আচ্ছা, তোমাদের সিটিটা কেমন হলো? ভালো আছে। ভালো হয়েছে। ইয়েস মিস, ভালো হয়েছে। এখন তোমরা আমাকে বলো, এই যে আমাদের মিড টার্ম আছে 10 তারিখে, হ্যাঁ 10 তারিখে মিড টার্ম 8টা থেকে 8:55। তো এখানে তোমার মিড টার্মে তোমার হাইয়েস্ট তোমার টাইম পাবে 45 মিনিটস, ঠিক আছে? 45 মিনিটস 45 মার্কসের এক্সাম হবে। তোমরা কি এখন পর্যন্ত সো ফার প্যাটার্ন এনি মিড টার্ম? নো ম্যাম, আমাদের No, কালকে miss. ফার্স্ট মিড টার্ম হবে। আচ্ছা, ফার্স্ট মিড টার্মে মার্কস হচ্ছে 45 মার্কস, হ্যাঁ টাইম হচ্ছে 45, ওকে। দেন 45, দেন হচ্ছে তোমার two question will be there and no alternative. The thing is that there is no alternative. In CT and midterm there is no alternative. Okay. So now fix the syllabus. ইয়েস মিস। So far we finish today. That is our lectureship number 7. Okay. So I think and you appeared the CT in first 4 lectureship, right? ইয়েস মিস। After your CT, I could finish 3 lectureship. That is 5, 6, 7. So already you have taken preparation on first 4, yeah, and last 3. So I think up to 7. That is up to today's class. Your midterm syllabus, okay? And already I have given all the lectureship. So what is your midterm syllabus? Your midterm syllabus is lectureship 1 to 7. Is that clear? Yes, Yes, madam. Okay. So start taking preparation for midterm 45 marks. Listen, from my experience, আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে তোমাদেরকে একটা কথা বলি, তোমরা যদি জিনিসটা যদি ভালো লাগে, you can take my স্যার opinion. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes. Walaikum salam. You want to tell something? Acha, from my experience, okay, if you can score good marks in the midterm, then your result at the end, your result will be good, okay. But if you score low marks in the midterm, স্যার বলো, স্যার হ্যাঁ বলো, আমি তোমার কথা ক্লিয়ার না, বলো। Who is talking? Do you have any doubt? You can clarify your doubt. হ্যাঁ বলো। স্যার লেকচারার পাপ্পু স্যারের ক্লাস থেকে কিছু থাকবে স্যার মিড টার্ম এক্সামে স্যার? ও আচ্ছা আচ্ছা।
না না মিড টার্ম আমি নেব, মিড টার্ম আমি নেব, পুরোপুরি আমার কোর্সের উপরে হবে। এই লেকচার তোমার মডার্ন ফিজিক্স এর লেকচার শিট 1 to 7 এর ভিতরেই তোমাদের পুরো মিড টার্মের কোশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? স্যার আন্ডারস্টুড স্যার। ওকে আচ্ছা, এখন হচ্ছে সেটাই বললাম যে মিড টার্মে ইফ ইউ ক্যান স্কোর এ গুড মার্কস, সো এট দ্য এন্ড হ্যাঁ your result will be good, but if you score poor marks in the midterm, then it will affect your final result. So be careful about midterm. আমি অনেক ভালো স্টুডেন্ট দেখেছি ফাইনালে অনেক ভালো করেছে, বাট মিড টার্মে একটা গ্যাপের জন্য প্রায় 45 marks lose marks. So be careful about that. 45 means that is তোমার ফাইনাল এক্সামের একটা সেকশন, হ্যাঁ একটা সেকশনের কোশ্চেন তোমার মার্কস থাকে 90 প্লাস 5 দ্যাটস 180। সো একটা সেকশনের প্রায় অর্ধেক মার্কস 45 মার্কস থাকবে, ঠিক আছে? সো টেক প্রিপারেশন প্রপারলি ফর দ্য মিড টার্ম, ওকে? আচ্ছা এখন লেকচার 5 আর 6 কি ম্যাম আপলোড করেছেন? আচ্ছা লেকচার 5 6 এবং 7 যদি আপলোড 7 তো অবশ্যই দেয়া নেই, 7 আমি আজকে পড়াচ্ছি। যদি 5 6 দেয়া না থাকে আমি তোমাদেরকে 5 6 দিয়ে দেবো, 5 6 7 দিয়ে দেবো, এবং আমি তোমাদেরকে পিডিএফ করে দিয়ে দেবো। পিডিএফ করে দিলে হবে কি তোমাদের এই যে অনেক সময় হতে এই কোয়েশ্চেন গুলো আসে, তো পিডিএফ করে আমি তোমাদেরকে সবগুলো লেকচার শিখিয়ে দেবো, ওকে? আচ্ছা আমাদের so any doubt regarding midterm? আর কোনো ডাউট, any doubt regarding midterm? ম্যাম কতক্ষণে এক্সাম মিডটার্ম? আমাদের ক্লাস টাইম কতক্ষণ? 55 মিনিটস। 55 মিনিটস ক্লাস টাইম। তাহলে তোমাদের 45 মিনিটস হচ্ছে এক্সাম, তার ভিতরে 10 মিনিটস এর 45 মিনিটস your exam time. After 45 minutes 10 minutes you get for the deposition. Is that clear? ওকে ম্যাডাম। Okay, আচ্ছা thank you. So next হচ্ছে Lorentz transformation. কেন আমাদের Lorentz transformation is also the relationship between two different coordinate frames. Yeah, relation between two different frames. But why it is required? We had Galileo transformation. So why Lorentz transformation is required? Because in case of Galileo transformation, for speed, that is for speed very lower than the speed of light, that is Galileo transformation are approximate of Lorentz transformation, that is Galileo transformation are approximation of Lorentz transformation for speed very lower than the speed of light, okay? But Lorentz transformation are valid for any speed, whereas Galileo transformation are not. তার মানে only for the speed, we need the Lorentz transformation, ঠিক আছে? Because of the speed. এখন I will show you how we can transfer from Galileo transformation to Lorentz transformation. আমরা Galileo থেকে কিভাবে Lorentz এ আসলাম এবং ডিফারেন্সটা কি এটার ইকুয়েশনটা আমরা এখন ডিরাইভ করব, ঠিক আছে? Lorentz এবং আমরা যখন when we discuss about the that is length contraction, next topic our length contraction, then we use the Lorentz transformation. Basically Lorentz transformation is the valid one. Is that clear? Lorentz transformation is the valid one. Okay, now go to the board. Acha, now I am recording. I am going to on my recording, so you can give your attendance. Okay, student, you can give your attendance. Recording now. in progress. Okay. So first Galileo transformation ছিল, Galileo transformation ছিল, that is x prime equal to x minus v, isn't it? X minus vt, that is our Galileo transformation. Acha, now tell me how many variable is there? How many variable is there? That is variable বলতে বোঝাচ্ছে that is x prime depend on how many variables? এখানে বেসিক্যালি এখানে দুটো ভেরিয়েবল, এখানে ডিপেন্ড করতেছে দুটো ভেরিয়েবলের উপরে,
So here x prime that is depends on two variables. Okay, it depends on two variables. Okay, what are those? X and why not v? मैम v तो कांस्टेंट था Yes, here x prime, here x prime depends on two variables. One is x, another one is time. আচ্ছা, এখন দেখো, এখন listen. এখন we'll start with the general linear equation. Generally আমরা এরপর এটা হচ্ছে that is the Galileo transformation. আচ্ছা, Galileo transformation is depend on two variables. Okay. এখন we can write a general linear equation that depends on two variables. এটার সাথে মিলায় আমরা এখন একটা general equation লিখব। একটা general equation that is x prime equal to a plus b into t. Why we're here? Here a and b constant. কেন আমরা এখানে লিখলাম? Because this is a general linear equation. It also depends on two variables. One is the x, another one is the time. And here a and b are constant. Is that clear? This is the general linear equation that depends on two variables. Why? Because there is also two variables. Okay, related with this, we start with the general linear equation. This equation is also depend on two variables. That's all. Okay? Acha, এখন two coordinate. Yeah? We have two coordinate. There is one coordinate x, y, and z. Okay? And it is the frame of reference s, and here is the observer. Okay? Observer. Okay. Now, another frame of reference. Another frame of reference here x prime, y prime, and z prime. Okay. There is another observer. Okay. Another observer. Any physical event, any physical event happen in the origin of S prime. This is the S prime. That is the origin. This is O. Just at this point, any event occur. Any event occur at the origin of the S prime. Then what we can write? We can write that time x equal to Vt and x prime equal to what? X prime equal to what we can write? x minus bt. Any more? x minus vt. একটা জিনিস চিন্তা করো, হ্যাঁ? Just think, আমার কথাটা শুনো। Physical event happen in the origin of S prime. X prime the origin. And emphasis on origin. Original মধ্যে করতে। t prime. Origin যদি একটা ইভেন্ট ঘটে তাহলে x prime equal to 0 হবে না? হ্যাঁ। একটা অরিজিনে ঘটতেছে, এই যে এখানে অরিজিনে ঘটতেছে, আমার একদম জিরোতে। আমরা যখন ফিগার আমরা যখন কি করি, এই যে ফিগার গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন ড্র করি, তখন আমরা কি করি, এখানে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন এই পয়েন্টটা ম্যাক্সিমাম আমরা জিরো করি না? তার মানে এখানে x এর ভ্যালু, y এর ভ্যালু, এখানে x, এখানে y, এখানে জিরো দেখি, তার মানে এখানে x ও জিরো, এখানে y ও জিরো। দ্যাটস অল। ঠিক আছে? এই জন্য আমি বারবার বলতেছি যে অরিজিন ঘটতেছে। তাহলে একটা ইভেন্ট ঘটলো, একটা অরিজিন অফ দ্য এস প্রাইম, তাহলে সেখানে কি হবে? x হয়ে যাবে x ইকুয়াল টু vt, কারণ সে যতটুকু দূরত্ব আসবে এতটুকু ডিসটেন্স, দ্যাট ইজ দ্য vt। হ্যাঁ, আর x প্রাইম এখানে হবে, তার মানে ইট ইজ 0। আচ্ছা, নাও উইল পুট দিস x vt
prime in this equation number 1. This is our equation number 1. So now we'll see in equation 1. In equation 1. Okay. So equation 1 এ বসলে কি হবে? X prime that is 0. Okay. 0 equal to a x, the value of x equal to vt. Okay, plus vt is same, there is no change. Okay. Now next, what we can write? We can write that is vt equal to minus a vt. Okay. Okay. Now both the side t and t cancel, so we can write, so v equal to, we can write minus a v. This is our equation number 2. Okay, this is our equation number 2. Next, we have to put the value of v from equation number 2 in equation number 1. Okay, so next what's you see equation 2 in equation number 1. That's it. So our next step is that using equation 2 in equation 1. So we get from here x prime equal to ax, then b equal to minus a bt. So minus a bt we get. So from here we can take a common. So x equal to x prime equal to a into x minus bt. That is our equation number 3. Okay, that is our equation number 3. Now tell me in the inverse. Inverse, what we can write? Inverse of equation 3. Inverse what we can write? বলতো কি হবে inverse? তখন x equal to কি লিখো? a into x prime minus vt. হ্যাঁ, মাইনাস হবে না প্লাস হবে? প্লাস হবে। প্লাস হবে। হ্যাঁ, a into x plus b x prime b into t prime, that is our equation number 4. Okay, so inverse of equation 3, x equal to a into x prime plus b t prime, that is our equation number 4. আচ্ছা, recording stopped. আমি এখন যে তোমাদেরকে ডেরিভেশনটা দেখাচ্ছি, দ্যাট ইজ লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, হ্যাঁ, গ্যালিলিও টু লরেন্স। এই ডেরিভেশনটা কিন্তু তোমাদের লেকচার শিটে নাই। আমি আজকে ক্লাস লেকচারটা দিয়ে দিব, মানে রেকর্ডিংটা তোমরা রেকর্ডিং থেকে বা এখন তোমরা একটু নোট করে রাখতে পারো, হ্যাঁ, রেকর্ডিং থেকে তোমরা এটা একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? ওকে, recording in progress. আচ্ছা, so far we get equation number 3 and this is our equation number 4. Okay, now next, come to next point. This portion is over, so not prepared. আচ্ছা, এখন দেখো, again we have two coordinates. Okay, here we have two coordinates, x, y, say another coordinate, okay, say that is y prime, x prime, and that is z prime. Okay, this one is z prime. Okay, now we think about the pulse of light. এখন আমরা চিন্তা করি there is a light at the origin, এখানে origin light আছে, the pulse of light goes out. So pulse কিরকম একটা light, লাইটটা স্ফেরিক্যাল সারফেসের মতো চতুর্দিকে লাইটটা স্প্রেড হয়, লাইক isn't it? So আমরা বলছি এখানে একটা লাইট আছে, সো লাইটটা এরকম স্প্রেড রাউন্ড, রাইট, চতুর্দিকে আমরা লাইট পাই। সেম হবে এখানে আমরা একটা লাইট পাই। এটা কি হচ্ছে pulse of light goes out, হ্যাঁ, goes off at the origin, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা কি লিখব? নেক্সট আমরা লিখব হচ্ছে pulse of light. While we are taking the light, now we will come to the velocity of the light. That's why, right?
that is causes of at the origin at time. Okay, what time? The initial time, that is t equal to 0. Yeah. T equal to 0 তাহলে কি হবে? So in case of frame S, in case of frame S, what we can write? X equal to হবে x equal to c into t, ct. That is the 5a. So far we get equation number 4. Then this is 5a. And next is frame x prime. X prime তাহলে কি হবে? X prime equal to c into t prime, that is 5b. Now see, this is our postulate number 2. Okay. This is our postulate number 2. See, velocity of light is same. The velocity of light is same in all inertial frame of reference. So, x equal to the pulse of light pulses off at the origin at time t equal to 0. Then frame of reference x equal to ct. Or it is straight with ছড়া যাচ্ছে, then ct. And x prime হবে কি? c into t prime. That is equation 5a and 5b. Now, next is that is substituting equation 5 and b in equation number 3. Next, we have to put this value, that is value of x in equation number 3, and this value x prime in here. Okay, that is in equation number 3. Answer. So our next step is that using equation 5a, that is 5a and 5b in equation 3. Okay. What we get? Equation 3, x prime. Okay. So in case of x, okay. Achha. So using equation 5a and 5b, okay, in equation 3. So what is equation 3? Equation 3 was x prime equal to a into x minus b. That is our equation number 3. This one. So what is the value of x prime? X prime equal to c t prime. C t prime. A and x equal to what? X equal to c t. Right? ct then minus bt. That's all. That's it. So next, we can take t common from here. So from here we can write that is c t prime equal to a into c minus b, and we can take t common. That is t common. So next t divided by t prime. Okay, t divided by t prime equal to, just changing the sign, c divided by a into c minus b. Just changing the sign, nothing else. Okay, so we get finally p by t prime equal to c by a into c minus b. That is our equation number 6. That is our equation number 6. Now, next. Again, we have to use equation 5 and 5b in equation number 4. What is equation number 4? Okay. So, using equation 5a and 5b in equation 4. So what we get? 4 is the x equal to a into x prime plus b prime. Okay. So
What is x? X is the ct, and a x prime is the x prime b c t prime plus b e prime. Now we can take t prime common, so ct equal to a c then plus b then t prime common. Okay, so similar with that, we can take, can you see? Okay. T by t prime, t by t prime equal to a c plus b divided by c. This is our equation number 7. This is our equation number 7. Now look equation 6 and 7. Now look equation 6, equation 6. What we get in equation number 6? Our equation number 6 is that is t by t prime equal to c by a into c minus b. This is our equation number 6. Okay. Then equation 7, t by t prime equal to a into c plus b divided by c. This is our equation number 7. Okay. Now equation 6 and 7, left hand side say t by t prime, and here is also t by t prime. So we can write equation 6 equal to equation 7. So equation 6 equal to equation number 7. So here we can write b equal to 7 a into c plus b divided by c. Okay. So what is next? Next is that is from here we can write that is c squared equal to a squared, then cross multiplication c squared, then a squared into c minus b c plus b. What we can write here? C square minus b square. Yes, c squared minus b squared. We can write it. Okay. Then next we can write a squared equal to c squared by c squared minus b squared. We can arrange this one. Arrange করে লিখে আমরা কি করতে পারি? এখানে আমরা এটা লিখতে পারি 1 by এটাকে ডিভাইড করে দিই। 1 minus b squared by c squared. Can I write it? Just simply numerator denominator কে c squared দিয়ে ডিভাইড করে দিই। Okay. তাহলে finally we can write from here a equal to what? So we can write from here our a equal to, so a equal to কি হবে বলো তো? 1 by root over 1 minus b squared by c squared. That is our equation number 8. So our equation number 8 পেয়ে গেলাম, our a value পেয়ে গেছি, তাই না? We get the value of a. আচ্ছা, now next কি করব আমরা? Next হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 3 তে চলে যাব। আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 3 টা কি ছিল? What is our equation number 3? X prime equal to a into x minus pt. From equation 3 আমরা কি ছিল? x prime equal to a into x minus b t, তাই না? That is our from equation number 3. Just আমরা simply equation 3 টা বসালাম, x prime equal to a into x minus b t. এখন now tell me what is the value of a? 1 by root over 1 minus b square by c square, isn't it? So we can write, so x prime equal to, we can write x minus bt divided by root over 1 minus b square by c square. Okay, this one. আচ্ছা, and inverse আমরা কি লিখতে পারি? Inverse and inverse. So inverse what we can write? Inverse টা কি ছিল? ইকুয়েশন 4 টা কি ছিল বলো? x equal a x prime plus bt. আমাদের ছিল ইনভার্স ছিল হচ্ছে
equation 4 and inverse equation 4, that is x equal to a into x prime plus b into t prime. That is from our equation number 4. Yeah. So next we can have same way we can put the value of a. So এখানে আমরা equation এর মানটা বসাতে পারি। So we can write x prime plus b3 prime divided by the value of x into what 1 minus b square by c square. Okay, so this is x. Yeah, x equal to we can write. আচ্ছা, এখন এখান থেকে আমরা এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করি। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে একটু সাইড নোটে লিখে রাখি। আমাদের সাইড নোটে লিখি we get x prime equal to x minus b3 divided by root over 1 minus b square by c square. This is our equation number 8. Okay, আচ্ছা আমরা এটা মুছে ফেললাম। So equation number this is 9. Okay, এখন আমরা এখানে চলে আসছি, এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করি। So we get x into root over 1 minus b square by c square, and this side, right hand side, we get x prime plus b t prime. ঠিক আছে, b t prime. এখন now tell me what is the value of x prime? আমরা x prime সমান কি লিখতে পারি বলো? Equation 9. Good. In case of x prime, we can write equation number 9. Okay, so we can write here x prime সমান, we can write that one, that is x minus t divided by root over 1 minus bx squared c square plus b t prime. We can write it. Okay, আচ্ছা এখন দেখো, আচ্ছা প্রথম কথা আমরা কিন্তু অলরেডি x প্রাইমের একটা এটা কিন্তু আমার লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, গ্যালিলিও থেকে আমি লরেন্সে পেয়ে গেছি। এখন বলো তো আমি কি করতেছি এটা? এখন আমরা হচ্ছে টাইমের জন্য মানে টাইম টি প্রাইমের জন্য একটা রিলেশন বের করছি। ওকে, সো ডোন্ট কনফিউজ। সো এখানে x প্রাইমের ভ্যালুটা আমরা বসালাম। ওকে, নাও নেক্সট কি করব? নেক্সট এখানে আমরা একটা এলসিএম দিব। ঠিক আছে, সো এখানে থেকে আমরা লিখতে পারি root over 1 minus b square by c square, then x minus bt, then plus b prime, এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে root over 1 minus b square by c square. ঠিক আছে, ওকে নেক্সট ক্রস মাল্টিপ্লাই করো। সো x into cross multiply করলে we can get 1 minus b square by c square, root over 1 হয়ে যাবে। So this side x minus b t plus b t prime root over bracket 1 minus b square by c square. Okay, এখন নেক্সট হচ্ছে x, এই x এর সাথে এই x ক্যান্সেল। হ্যাঁ, আচ্ছা x minus x b square by c square equal to x minus bt plus b t prime over 1 minus b square by c square. Okay, x and x cancel. এখন নেক্সট দেখো এই যে b another b square, so square এর সাথে this b cancel. ঠিক আছে, so from here we can write minus xb by c square equal to minus t plus t prime in 1 minus b square by c square. ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমরা এটা চলে আসছি। সো নেক্সট আমরা কি লিখতে পারি? নেক্সট আমরা কি করব? এই টিটাকে এই সাইড থেকে শিফট টু লেফট হ্যান্ড সাইড। ঠিক আছে, সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি t বা t minus xb by c square, ঠিক আছে, xb by c square equal to ওই পাশে কি থাকবে রাইট হ্যান্ড সাইড t prime over 1 minus b square by c square.
ওকে আচ্ছা সো নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করব we have to find out the value of that is relation that is related with t prime so t prime always in the left hand side so finally we can write t prime equal to we can write that is t minus x v t minus x v of course you can write v first vx divided by c square so t minus dx by c square divided by root over 1 minus b square by c square. So this is the t prime. ঠিক আছে? So আমরা Lorentz transformation কি পেলাম? So according to Lorentz transformation আমরা will see equation number 1 equation number 9. So this is our Lorentz transformation. That is একটা event x ডিরেকশনে বলে that is x prime equal to x minus bt by root over 1 minus b square by c square. Okay. আচ্ছা y prime equal to y z prime equal to z আর টাইমটা কি হবে t prime equal to t minus dx by c square by root over 1 minus b square by c square. That is our Lorentz transformation. That is our Lorentz transformation. Okay? এখন inverse কি হবে? Inverse এখন write down the inverse টা হলো now what is the inverse হয়ে যাবে x equal to বলো কি হবে inverse x prime plus vt divided good x prime plus bt divided by root over 1 minus b square by c square then y equal to y prime z equal to z prime আর টাইমটা কি হয়ে যাবে just প্লাসের জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাবে আর প্লাসের জায়গায় মাইনাস হবে that is t equal to t prime plus bx by c square divided by root over 1 minus b square by c square. Ma'am, x equal to x prime plus b t prime হবে না? Yes, of course. Good. No. Listen, এখানে t prime এখানে হচ্ছে তোমার just এখানে তোমার t prime হবে না এখানে t হবে এখানে no t prime এটা t হবে তুমি গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশনে দেখো গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশনে কি আমরা মাইনাস t প্রাইম ব্যবহার করেছিলাম নো এখানে t কারণ এ যখন মুভ করে যাচ্ছে হ্যাঁ তখন এখানে কি হবে জাস্ট সিম্পলি আমার এই পাশ থেকে ওই পাশে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে ওকে ওই পাশে নিয়ে আসবে ঠিক আছে দ্যাটস অল Any doubt? Now, do you have any doubt? No, ma'am.
ম্যাম টি প্রাইম হবে না? হ্যাঁ, এনি ডাউট ইউ হ্যাভ? ম্যাম আমি যে স্লাইডটা দেখছি তোমার সামনে যেটা শেয়ার করেছেন ওখানে টি প্রাইম দেওয়া, এটার কারণটা কি? আচ্ছা শোনো, লিসেন, তোমাদের ইয়েতে দেখো, তোমাদের এখানে বেসিক্যালি এটা টি প্রাইমিং, গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশনে দেখো এটা কিন্তু টি প্রাইমিং হবে। লেটস সি, এই যে জাস্ট ইনভার্স হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ টাইমিংস অলসো চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, put down that is x prime equal to x minus vt and x equal to x prime plus vt prime, মানে টাইমিংস অলসো চেঞ্জ। ঠিক আছে, তার মানে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে টি প্রাইম, তার মানে আমার লরেন্স ট্রান্সফরমেশনও যখন আমি ইনভার্স করবো এখানে কিন্তু আমার এখানে প্রাইম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রাইম হবে। তোমরা তোমাদের লেকচার শিট নাম্বার দ্যাট ইজ ইয়েতে, এটা হচ্ছে তোমার Recording stopped. পেজ নাম্বার 4 এ, লেকচার শিট 7 পেজ নাম্বার 4 এ দেখো লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, ওখানে একটু ইকুয়েশন নাম্বার 5 এ তোমরা টি প্রাইমটা দিয়ে নিবা। ঠিক আছে, ওখানে আমি ঠিক করে দিব তোমাদের লেকচার শিটে, ওখানে টি প্রাইম হবে, অবশ্যই টি প্রাইম হবে। ঠিক আছে, এখানে ভুলে টি প্রাইমটা দেয়া নেই, এখানে ইনভার্সে হয়ে যাবে কি, দ্যাট ইজ x ইকুয়াল টু x প্রাইম প্লাস v t প্রাইম। বুঝতে পেরেছো ম্যাম? একদম লাস্টের ইকুয়েশনটা, ওটাতে x প্রাইম হবে না? কোথায় ম্যাডাম একদম ডান সাইডের লাস্টেরটা। ও একদম ডান সাইডে লাস্টেরটাতে যেখানে x প্রাইম হবে না? ও হ্যাঁ, লরেন্স ট্রান্সফরমেশনে এখানেও তোমরা x প্রাইম বসাই দিবে। ঠিক আছে, এখানে জাস্ট এখানে হবে কি t প্রাইম, সবগুলো ভেরিয়েবল এখানে তোমরা প্রাইম বসাই দিবে, জাস্ট ইনভার্সে তোমরা প্রাইম বসাবে, কারণ যখন আমার ভেরিয়েবল থাকবে, যখন আমি একটা থেকে আরেকটা রিভার্সে যাব তখন সবকিছু দ্যাট ইজ x হয়ে যাবে x প্রাইম, v হয়ে যাবে t হয়ে যাবে t প্রাইম। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। শুধু তোমার যেগুলো ভেরিয়েবল থাকবে ভেরিয়েবল সবগুলা চেঞ্জ করে দিবে। আচ্ছা, এখন আমরা ইয়ে করব, একটা লেন্থ কন্ট্রাকশনটা করব। লেন্থ কন্ট্রাকশনটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট। লেন্থ কন্ট্রাকশন, টাইম ডাইলেশন, লেন্থ কন্ট্রাকশন তোমরা আগে করেছো? লেন্থ কন্ট্রাকশনটা কি তোমরা আগে করেছো? বলো তো দেখি, লেন্থ কন্ট্রাকশন। গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্য সংকোচন হয়। গতিশীল অবস্থা তার মানে হচ্ছে আমরা জানি যে একটা জিনিসের লেন্থ হচ্ছে যা থাকবে সেম থাকবে। যদি আচ্ছা আমাদের কি টাইম, আচ্ছা ছোট করে, এটা বেশি সময় লাগবে না, আবার একটু শেষ করি, এটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের কি করব, দুইটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এখানে ওয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দ্যাট ইজ x y এবং z। ঠিক আছে, and there is the 0, another coordinate system that is x prime, y prime and z prime. Okay, two coordinate system. এখানে this coordinate system we have a like rod, that take a rod or anything. Okay, original length that is L naught, L naught. ঠিক আছে, L naught, and এখানে হচ্ছে point that is A prime and this one is B prime. ঠিক আছে, এখন from this position, this distance is x1 prime. Okay, and from this position এই length হচ্ছে x2 prime. ঠিক আছে, this distance, এই ডিসটেন্সটা কত, that is x2 prime. Okay, one is the x1 prime, another one is the, ঠিক আছে। এখন now what is the distance from this point, this origin যদি কি হবে, এখানে এই পজিশন হয়ে যাবে that is x1, and from this
this position, this distance হয়ে যাবে কি x2। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো ফিগারটা? Yes, ma'am. আমরা জাস্ট এখানে একটা লেন্থ আছে, একটা রড আছে, তার লেন্থ হচ্ছে l0। আমরা এই অরিজিন এবং এই অরিজিনের সাপেক্ষে তার খালি ডিসটেন্সটা বের করলাম। আচ্ছা, এখন আমাকে প্রপার লেন্থ, হ্যাঁ প্রপার লেন্থ কত হবে? প্রপার লেন্থ l0 সমান আমরা তাহলে কি লিখতে পারি? we can write, isn't it? Yes, ma'am. Okay, x2 prime minus x1 prime. This is our equation. Recording What we in can write, progress. what we do from this frame of reference. x2 minus x1. Good. x2 Recording stopped. Recording in progress. student, can you hear me? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা, এখন দেখো মাঝখানে নেটের নেট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এখন এই লরেন্স ট্রান্সফরমেশন x1 প্রাইমটাকে আমরা কি লিখবো বলো তো? x1 প্রাইমটাকে কি লিখবো বলো? কি জাস্ট নাও আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশন করলাম। x1 minus b X minus হ্যাঁ, x1 minus bt divided by কি হবে? root over 1 minus v square by 6. হ্যাঁ, তো এখন পরে কেন হচ্ছে রাইট? এটা হয়ে গেল। এখন x2 কি হবে? x2 প্রাইম সমান কি হবে? x2 minus x2 minus vt. x2 minus bt root over 1 minus a square by c square, isn't it? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন দেখো নেক্সট আমরা কি করব? নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে? x2 minus x1, হ্যাঁ এখানে আমরা এখন তাহলে x2 minus x1 সমান কি লিখতে পারি? x2 minus x1 that's prime, x2 prime minus x1 prime সমান আমরা তাহলে বেরটা বসাই। we know that x2 মানে হচ্ছে x2 minus vt divided by root over 1 minus b square by c square, then minus x1 minus vt divided by root over 1 minus b square by c square, right? So from here we can write root over 1 minus b square by c square, that is x2 minus vt minus x1 minus plus bt. So minus and plus cancel. So from here we can write x2 minus x1 divided by root over 1 minus b square by c square. এখন
Now tell me what is x2 minus x1? So L, ma'am. L are x2 and x2 prime and x1 prime. L not. L not. L naught, yes. So finally we can write from here. So finally we can write x2 prime minus x1, that is L naught equal to, this is x2 minus x1, this is L divided by root over 1 minus a square by c square. Okay, 1 minus a square by c. So finally we can write that is L equal to L naught L root over 1 minus a square by c square. Okay, that is our, this is called the length contraction. ঠিক আছে, this is called the length contraction because তুমি যখন এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা তখন এই এর মধ্যে মানটা কম হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তখন this is called the length contraction. আচ্ছা, now tell me if the velocity is very negligible, if the velocity is very negligible, very small, তখন v by c কি হবে সমান, v is very small, almost zero, or zero. This is zero. In that case, we can write this equation that is L equal to L naught. তাই না? তার মানে হ্যাঁ বলো ম্যাম, ওই যে l সমান x2 minus x1 এটা কিভাবে লেখা হইলো এটা আরেকবার একটু বলে দেন কোনটা? ম্যাম, ওই যে l সমান x2 minus x1 এটা। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, তোমাদের এটা কি বোঝা গেছে? এটা L equal to L naught, তার মানে এটা আমরা কনক্লুশনে আসতে পারি যখন আমার ভেলোসিটি খুব অল্প ভেলোসিটিতে মুভ করবে তখন কিন্তু আমাদের লেন্থ কন্ট্রাকশনটা নেগলিজিবল, মানে আমার যখন স্পিডটা কম থাকবে, আমার যদি স্পিডটা কম হয়ে যায় তার মানে লেন্থ কন্ট্রাকশন আমি জিনিসটাকে অলমোস্ট একই দেখব, হ্যাঁ, কিন্তু যখন এটা অনেক হাই ভেলোসিটিতে মুভ করবে তখন আমি লেন্থটাকে অনেক ছোট দেখব। এটা এই যে সবকিছু রিলেটেড উইথ দ্য রিলেটিভিটি, আপেক্ষিকতা, মোশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে, অবজারভারের মোশন, অবজেক্টিভ মোশন, সবকিছু আপেক্ষিক, হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে রিলেটিভিটি। আচ্ছা, এটা আমার শেষ। এখন একজন আমাকে ডাউট দিয়েছে যে এলটা আমি x2 minus x1 কিভাবে লিখলাম, তাই তো? আচ্ছা, এই l equal to x2 minus x1 এটাই তো তোমার ডাউট, এটা কিভাবে আসবে? জি ম্যাম। ওকে, আচ্ছা দেখো, তোমাকে তাহলে ফিগারটা বুঝতে হবে। আমার ফিগারটা কি? ফিগারটা এখানে হচ্ছে একটা রেফারেন্স ফ্রেম আছে, দেখো খুবই সিম্পল, x এখানে y এখানে z, এটা কনস্ট্যান্ট আছে। ওকে, এটা অরিজিন ও, এখানে আরেকটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স আছে, হ্যাঁ, এই ফ্রেম অফ রেফারেন্স দ্যাট ইজ y প্রাইম, z প্রাইম, দ্যাট ইজ x প্রাইম। এই ফ্রেম অফ রেফারেন্সে আমি একটা যে কোনো কিছু একটা, ধরো একটা স্কেল নিতে পারি, একটা ডাস্টার, একটা রড নিতে পারি, যে কোনো একটা লম্বা একটা জিনিস আমি এখানে নিলাম। এটা লেন্থ হচ্ছে, অরিজিনাল লেন্থ হচ্ছে L naught। ওকে, এখন এটা তো হচ্ছে x প্রাইম, তাহলে এই পোরশনটা আমরা কি করলাম, এতটুকু ডিসটেন্স আমরা কি নিচ্ছি, এই রেখা থেকে এটা আমার এই ডিসটেন্সটা আমরা কি নিচ্ছি বলতো, এটা হচ্ছে আমার x1 কি হবে, x1 প্রাইম ম্যাম, x1 প্রাইম। আর এই যে পোরশনটা, হ্যাঁ, যেটা আমার এখানে এই পোরশনটা, এই লেন্থটা হচ্ছে আমার x1 প্রাইম, আর এই যে ডিসটেন্সটা, এই যে এখান থেকে, হ্যাঁ, এই পজিশন থেকে এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে x2 প্রাইম। এটা কি বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আমাকে এখন বলো তো L naught সমান আমি কি লিখবো? x2 prime minus x1 prime। ও, x2 প্রাইম মাইনাস x1 প্রাইম। ওকে, এখন এটা গেল এই রেফারেন্স ফ্রেম। এখন কাম টু দিস রেফারেন্স ফ্রেম, আমি এখন এখান থেকে আরেকজন দেখতেছে লেন্থটা কত, তাহলে সে কি করবে, সে অবজার্ভ করবে তার পজিশন থেকে, তার পজিশন থেকে সে যখন অবজার্ভ করবে তখন সে কি করবে, এখন সে কি করবে, এই পজিশন থেকে, মানে এই অরিজিন থেকে, এই অরিজিন থেকে এতটুকু দূরত্ব আমরা কি নিব, x1। ইয়েস, আবার এই পজিশন থেকে এতটুকু দূরত্ব আমরা কি নিব বলো,
x2 ম্যাম x2 yes এখন এই যে অবজারভার এখান থেকে যে অবজার্ভ করতেছে ও এখান থেকে দেখতেছে ওর লেন্থটা হচ্ছে l ওর লেন্থ হচ্ছে l এখান থেকে তাহলে আমি l সমান এখন কি লিখব x2 x1 ম্যাম x2 x1 এসব তোমার কাছে ক্লিয়ার জি ম্যাম বুঝতে পারছি ওকে তার মানে ভেরি সিম্পল তোমাদের এখন জাস্ট সিম্পলি কি করতে হবে পরে তোমার x2 আর x1 প্রাইমের মানটা বসাবো লরেন্স ট্রান্সফরমেশন অনুযায়ী বসালে এটা সাইড চেঞ্জ করলে জাস্ট তোমরা লেন্থ কন্ট্রাকশনটা পেয়ে যাবে দ্যাটস অল ঠিক আছে আচ্ছা সো আই থিংক টুডে উই ক্যান ফিনিশ আওয়ার today's class so best of luck for your midterm এর আগে কি আমাদের এখনো ক্লাস আছে নেক্সট টিউসডে আছে না ওয়েডনেসডে তো আমার ক্লাস ওয়েডনেসডে তাহলে কি তোমাদের নেক্সট ইয়ারই পরীক্ষা সরি ম্যাম ওয়েডনেসডেতে হ্যাঁ ওয়েডনেসডেতে ফার্স্ট পিরিয়ডে তোমাদের পরীক্ষা তাই তো ম্যাম এক্সাম থার্সডেতে এক্সাম থার্সডে ফার্স্ট পিরিয়ড ওকে আচ্ছা ওয়েডনেসডে থেকে আমরা দেখি যদি মডার্ন ফিজিক্সটা কিছু বাকি থাকে আমরা শেষ করে ফেলবো আমরা একটা অপটিক্স সুইচ ওভার করব ঠিক আছে অপটিক্সে একটা বড় একটা পার্ট বাকি হয়ে গেছে ইন্টারফারেন্স ডিফ্রাকশন দেন পোলারাইজেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এরপরে অপটিক্সে চলে যাব ঠিক আছে ও সো আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম Record